I entered that room. It's about that size. Μπήκα σε αυτό το δωμάτιο, σε εκείνο το δωμάτιο που ήταν περίπου σαν και αυτό εδώ που είμαστε. My friends, it was peaceful. It was peaceful. Ήταν γαλήνιο. What is that? Και λέω τι σημαίνει. And all of a sudden, I forgot death, and I said, it is so peaceful. Where is that coming from? Και ξέχασα το θάνατο γιατί ήταν τόσο γαλήνιο. Maybe Mother Teresa is also a guru. Maybe she. Και η μητέρα Τερέζα να ήταν ένα γκουρού τελικά. Maybe she can tell me something. Where is she? Ίσως να μου πει και την έψαχνα. Πού είναι? The people who work there said, she's working in the roads. When can I meet her? Και οι άνθρωποι που ρώτησα εκεί που είναι, μου λένε δουλεύει στους δρόμους και πότε δεν μπορώ να τη γνωρίσω. Go tomorrow morning, 5 o'clock. Έλα αύριο στις 5. And you will find her this and this place. Θα τη βρεις εδώ και εδώ, σε αυτό το μέρος. So I went next morning. Και πήγα το επόμενο πρωί. I entered that room and they were all full of Christians. Μπήκα στο δωμάτιο και ήταν γεμάτο χριστιανούς. And they were praying. Προσεύχονταν. It was not my wavelength. Δεν ήταν αυτό που έψαχνα. And I thought she must be a famous person because she's sitting like on an altar, like the Hindu gurus. But she was, I didn't know who she was. Και εγώ πίστευα ότι λογικά εφόσον ήταν ένα σημαντικό πρόσωπο θα την έβλεπα να κάθεται πάνω σε ένα βωμό όπως ήταν η Ινδί γκουρού. Αλλά δεν την ξεχώριζε από το πλήθος. Okay, I didn't feel with these Christians well, so I went to the exit, Exodus. Δεν αισθανόμουν λοιπόν πολύ καλά με τους χριστιανούς, γι' αυτό κάθισα κοντά στην έξοδο. And I said, let me wait before, when they finish with their stupid prayers. I mean, stupid I say, not now of course, but at that time, let me finish. Όταν τελειώσουν αυτές τις αστείες, χαζές προσευχές μέσα εισαγωγικά, τώρα το λέω, τότε το έλεγα χαζές, δεν το λέω τώρα. And I will ask, who is she? Θα ρωτήσω, να μάθω ποια είναι. After 2-3 minutes, an old sister put next to me, was standing next to me, and she gave me the book. Μετά από λίγα λεπτά έρχεται μία μοναχή. And she gave me her prayer book. Και μου έδωσε το βιβλίο των προσευχών της. I should pray. Και εγώ τότε έπρεπε να προσευχηθώ δηλαδή. I opened that thing and there was something which made really sense about love. Άνοιξα το βιβλίο και διάβασα κάτι που για μένα έχει πολύ νόημα και ήταν για την αγάπη. You know what happened? After 25 years, I was shaken so deep that I started to cry. Μετά από 25 χρόνια, είχα τόσο πολύ συνταραχτεί που άρχισα να κλαίω. You have all cried. You know that cuts your throat. You cannot speak anymore. Έχουμε όλοι κλάσει και ξέρουμε ότι όταν κλαίμε κόβω το λαιμό μας, δεν μπορούμε καν να φρώσουμε λέξη. And I could not open my mouth after 45 minutes of this prayer, and I went back home and I could not speak anymore because I was full of emotion and crying. Μετά από 45 λεπτά, ακόμα δεν μπορούσα να μιλήσω. Ήμουν γεμάτος από συναισθήματα και έκλαιγα και έφυγα. Δεν μπορούσα να πω τίποτα. I said, what is that? It's not death, but it's a power stronger than me. What is it? Και έλεγα, αυτό δεν είναι ο θάνατος, αλλά είναι μια δύναμη πολύ ισχυρότερη από μένα. Τι είναι αυτό? I said, I'm intelligent. Next morning I go 4:30. I get them before that prayer. Επειδή είμαι έξυπνος, το επόμενο πρωί πήγα λίγο νωρίτερα, στις 4:30, για να τη βρω. I was at 4:30. Ήμουν όντως στις 4:30. Entered the room. Μπήκα στο δωμάτιο. Same full like here. Ήταν πάλι γεμάτο όπως είναι και εδώ. Praying. Όλοι προσεύχονταν. Καθόλου δεν. Back to the Exodus. Ξανακάθισα κοντά στην έξοδο. At this time I'm not crying anymore. Αλλά αυτή τη φορά δεν πρόκειται να What a shame. Είναι ντροπή. Okay, I'll wait. 2 minutes later, the old lady came. The old sister was sister. Μετά από 2 λεπτά ήρθε πάλι η μοναχή αδερφή. Give me the book. Πάλι μου έδωσε το βιβλίο. No crying today. No crying. Και ότι σήμερα δεν πρέπει να κλάψεις. I opened. Το ξανά άνοιξα. And I cried again. Και ξανά έκλαψα. And I was crying for 2 hours. Και τώρα έκλαιγα για 2 ώρες. And I couldn't stop it. Δεν μπορούσα να σταματήσω. And I went back home. Και ξαναγύρισα σπίτι. And still I didn't know who is Mother Teresa. Και ακόμα δεν είχα γνωρίσει ποια ήταν η Μητέρα Τερέζα. Okay. Next morning, 4 o'clock. Το επόμενο πρωί πήγα στις 4. I was there at 4 o'clock. And same, they were praying already. It's incredible. Και ήδη από τις 4 προσεύχονταν και ήταν απίστευτο. So what do they get up to pray? It's incredible. Τι ώρα σηκώνονται? I think they pray for the world. Προσεύχονται για όλο τον κόσμο. Needs a lot of prayer probably. So anyway, I was standing in the back again. Πάλι καθόμουν πίσω. Old lady comes. Ήρθε η ίδια αδερφή. No crying today. Αλλά σήμερα δεν θα κλάψω. Give me the book. Δώστε μου το βιβλίο. Crying more than 2 hours. Παραπάνω από 2 ώρες. I think this sister must have pity for me. After 3 days, she saw me crying. Νομίζω ότι πρέπει να με λυπήθηκε μετά από 3 μέρες που έκλαιγα. When I wanted to give her book back, και όταν πήγα να της δώσω το βιβλίο της πίσω, she didn't accept it, but she took my wrists. Δεν το δέχτηκε, αλλά με έπιασε από τους καρπούς. And looked right in my eyes. Με κοίταξε στα μάτια.
And in that moment I knew that was Mother Teresa the last 3 days. It was her. Και εκείνη την στιγμή συνειδητοποίησα ότι τις τελευταίες 3 μέρες αυτή ήταν η μητέρα Τερέζα. I knew it, and she was it. Το ήξερα και όντως αυτή ήταν. And then she asked me, Klaus, I was, what's your name and so on, of course. Με ρώτησε πώς με λένε. But what are you doing here in Calcutta? Και με ρώτησε τι κάνεις εδώ στην Καλκούτα. Hey, I was guru. I wanted to impress her. I said, I'm searching the truth. Και καθώς ήμουν γκουρού και ήθελα να την εντυπωσιάσω, της λέω ψάχνω την αλήθεια. Certainly she will find me good now. Και είπα θα θεωρήσει είμαι πολύ καλός. You know what she did? Και ξέρετε τι έκανε? She started laughing about the bullshit I was saying. Άρχισε να γελάει για τις βλακίες που της είπα. She said, Klaus, you come to Calcutta to look for the truth. Και μου λέει, Klaus, ήρθες στην Καλκούτα για να πεις την αλήθεια. And she just took me, embraced me. Και το μόνο που έκανε ήταν απλώς με αγκάλιασε. Still laughing about the stupid I said. And she touched on my heart. Ακούγησε την καρδιά μου. And said, Klaus, not in Mexico City, New York, Japan. In your heart you find the truth. Ούτε στο Μεξικό, ούτε στην Ιαπωνία, ούτε πουθενά, μόνο στην καρδιά σου θα δεις την αλήθεια. And in your heart you will find Jesus Christ. Και στην καρδιά σου θα δεις τον Ιησού Χριστό. It's not what is the truth, but who is the truth. Δεν έχει νόημα ποια είναι η αλήθεια, αλλά ποιος είναι η αλήθεια. Well, let me tell you, this woman was a real loving person. So I said, logically, if she has love, she cannot be Christian. She is Hindu, but she hasn't realized it yet. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα πραγματικά ήταν γεμάτη αγάπη. Αλλά από τη στιγμή που είναι γεμάτη αγάπη, δεν μπορεί να είναι χριστιανή, πρέπει να είναι Ινδουίστρια και να μην το έχει καταλάβει. For some weeks I tried to convert her to Hinduism. Και για μερικές εβδομάδες προσπαθούσα να την μεταστρέψω στον Ινδουισμό. But it didn't work. Αλλά μάλλον δεν δούλευε, δεν έπαιξε. And one day she knew, I think she knew people, she saw that I was not ready to accept Christianity. She took my hand. Και νομίζω μια μέρα and she said, Klaus, I know you're going to suffer again, but when you suffer again, you know what you do? Open your hand. Και μου λέει, ξέρω ότι Klaus θα υποφέρεις κι άλλο. Αλλά κάθε φορά που θα υποφέρεις, άνοιξε το χέρι, θα every human being, she said, every human being has an κάθε άνθρωπος έχει ένα μη αρχικό. An M in a hand. Ένα μη γραμμένο στην παλάμη. Look in your hand. The Mother of God, Mary. She will pray to her Son for you. You can see, there's no human being without an M. Κανένας άνθρωπος δεν υπάρχει χωρίς αυτό το μη στο χέρι του. And that was enough, and I left and I went to Tibet because then I understood that Hinduism was just a religion and not the truth. Και τότε, εφόσον κατάλαβα ότι ο Ινδουισμός ήταν απλώς μια θρησκεία και όχι αλήθεια, έφυγα και πήγα στο Θιβέτ. Could not provide me love. Δεν μπορούσε να μου παρέχει αγάπη ο Ινδουισμός. A lot of intelligent stuff. Πολλά έξυπνα πράγματα, εμπειρίες. And I went to Tibet. Και γι' αυτό πήγα στο Θιβέτ. And there I met the last great religion, and I thought, it must be Buddhism then. Και σκέφτηκα ότι εκεί θα γνωρίσω την τελευταία μεγάλη θρησκεία και αυτή πρέπει να είναι ο Βουδισμός. I entered in a Buddhist monastery. Μπήκα σε ένα βουδιστικό μοναστήρι. And that was interesting. Wow! I think Zen Buddhism and Buddhism is the highest human wisdom. Και αυτά ήταν όλα πολύ εντυπωσιακά γιατί ο Βουδισμός και ο Ζεν Βουδισμός ίσως είναι το μεγαλύτερο ανθρώπινο. The highest human wisdom I ever met. Η ανώτερη ανθρώπινη σοφία. But the Bible says the highest human wisdom is foolishness for God. Αλλά η Βίβλος λέει ότι η ανώτατη ανθρώπινη σοφία είναι μια χαζομάρα μπροστά στο Θεό. Για το Θεό, δεν είναι τίποτα. But in the meantime I was practicing Buddhist meditation. Αλλά τότε εγώ έκανα διαλογισμό. To find what? Nirvana. But what is Nirvana? Tell me. Everybody can tell me what is Nirvana. Because nobody knows. It is something similar to Hinduism. It is a self-destruction. That means you annihilate. Είναι κάτι παρόμοιο με τον Ινδουισμό. Είναι σαν μια αυτοκαταστροφή. Εκμηδενίζεις τον εαυτό σου. Now I know, if God, our God, created us from non-being into being, from non-life into life, αν ο δικός μας Θεός μας δημιούργησε από τη μη ύπαρξη, την ύπαρξη, τη ζωή, a human cannot go by any mental philosophy back to non-being. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάει με το πνεύμα στη μη ύπαρξη πίσω, από την ύπαρξη στη μη ύπαρξη. And our Master said, if you manage
this is a big Buddhist teaching now. All the bad things in this world come through the passions. This is Christian teaching also. Και σύμφωνα με την βουδιστική διδασκαλία, αλλά και μέρη και τη χριστιανική, όλα τα κακά στον κόσμο έρχονται από τα ανθρώπινα πάθη. And the passions start with the thoughts. Και τα πάθη αρχίζουν από το μυαλό, από τη σκέψη. I found now we have only 3 enemies. We have the fallen nature. Τώρα έχω συνειδητοποιήσει ότι έχουμε μόνο 3 εχθρούς. Την πεπτοκία φύση, We have the demons. τους δαίμονες, And we have our habits. και τις συνήθειές μας. And this kills us. Και αυτά τα 3 μας σκοτώνουν. This kills us. It ruins the world. And Buddha, Siddhartha Gautama, the Buddha found that out also. He said, so, if the bad things come through the thoughts, let us stop thinking. Και αυτό ήταν που είχε καταλάβει ο Μπούδας και έλεγε: αν οι κακές σκέψεις περνάνε μέσα από το μυαλό μας, τότε να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε. Let us try for 10 seconds. Close your eyes and try not to think for 10 seconds. Ναι, λέει, αν προσπαθήσουμε να κλείσουμε για 10 δευτερόλεπτα τα μάτια μας και να μην σκεφτόμαστε τίποτα. Δεν πιστεύω να περιμένω να το κάνουμε κι εμείς. Nobody can not think. He said, if you don't think for 6 minutes, you are in nirvana. And I was there. I reached the point. Και λέει, αν σταματήσει να σκέφτεσαι για 6 λεπτά, έχεις πέσει σε νιρβάνα και εγώ το κατάφερα, έφτασα σε αυτό το σημείο. And then, my dear friends, I started to see demons. Και τότε άρχισα να βλέπω δαίμονες. Physically, not spiritually, physically. Στην πραγματικότητα άρχισα να βλέπω δαιμόνια, όχι πνευματικά. And this is not what I was expecting. And it was horror. Και ήταν τρόμος. I don't preach against Buddhism. There's many truths again. There's many valuable things. Υπάρχουν κάποια καλά κομμάτια στον βουδισμό. And you know probably Father Zacharias Zacharu from his books. I recommend his last book for those who speak English. Remember thy first love. So Father Zacharias said once, you know, Buddha, he made the first part of the way to divest the old Adam. Και έλεγε ο πατέρας Ζαχαρίας ότι ο Βούδας έκανε το πρώτο κομμάτι της διαδρομής για να αλλάξει τον παλιό Αδάμ. But the Christians invest the new Adam by baptism. And that makes the change. And Buddha didn't know. He lived 650 before. Αλλά οι χριστιανοί κάνουν ένα βήμα πιο πέρα με το βάπτισμα και ο Βούδας φυσικά δεν το ήξερε αυτό γιατί είχε πεθάνει πολλά χρόνια πριν. So Buddha has my respect. Has my love, the person of Buddha, because he wasn't a fake, he wanted seriously. Και τον Βούδα τον ίδιο σαν άνθρωπο ήταν σοβαρός, τον σέβομαι, τον εκτιμώ, έχει και την αγάπη μου, αλλά δεν ήταν ψέμα, ψεύτικος. But it didn't work. Okay, it took me, as I'm very slow, 3.5 years to find out that Buddhism again is a human invention. Αλλά μου πήρε 3,5 χρόνια και πάλι για να καταλάβω ότι ο Βουδισμός είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα. And Buddhism went overboard. Και τον παράτησα τον Βουδισμό. So, what? No religion left? Και τώρα τι έγινε, δεν έμεινε καμία θρησκεία. I thought they would go straight away where my mother has been to occultism, to the spirits. Σκέφτηκα να στραφώ εκεί που είχε πάει η μητέρα μου στο I went to South America. Και πήγα στην Νότια Αμερική.